Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 28 a cikin wannan series da muke mai suna koyi Python. Kamar yadda na faɗa, insha Allah zan yi bayani akan Python tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mu yi bayani ne akan split a cikin Python. Yau insha Allah za mu yi bayani ne akan starts with and end with. Wannan function ne da ake amfani da shi domin ya yi returning na boolean value gare mu. For example, ina da sentence or ina da string, ina so in ce string in start with a. If it is true, it will say true, it start with a. If it is false, it will say false, it doesn't start with a. Zai ce bai fara da a ba. Idan na ce is it end with a, if it ends with a, yes, it will say true. In bai kare da a ba zai ce muna false, bai kare da a ba. Wannan ma most of people suna amfani da shi. For example, idan mutum ya zo rubuta maybe abu ana so misali mutum kila ya fara da wata kalma da ake so misali mutum ya saka bisa kalma ba a farko, ana iya cewa false ko ai create if statement once abin da ya rubuta bai fara da kaza ba yayi kaza. Duk wannan kamar da kuka muna waɗannan abun duka da su ne ake amfani, and ke creating different programs da kuke gani duka da su ne ake amfani, but you learn them, you understand them now, you understand how it works before ka fara putting nasu into practice. So let's see how this start with and end with work. Idan muka ce a is equals to, for example, let me say Ahmad Aminu Ahmad. Let me just write this. Now I can say and a. I can say a starts, you put s, start with, then I put a. If I press enter, it will say false. It doesn't start with a. Why? Because that's not the word that it start with, and that's not the character that it start with. Why? Because we use small a, and it's not a small a that it start with. But let me turn it to capital A, press enter, then it's true. Kun ga yanzu ya ce mana is true saboda mi, saboda it begins with capital A. So wannan shine abin da yake, it start with what? A. I can even put the complete Ahmad. I can say it start with Ahmad. Of course it will say true. But if I say it start with Aminu, it will stay false. It doesn't start with Amin. So this is what start with did for us. Okay, so now Munsa Aminu ya ce muna false kamar yadda kuke gani. So let's go to the other one, the ends with. So we are going to say a dot ends with D. Now if I press enter, it will say true, it ends with D. Definitely it ends with D. If I say it ends with Ahmad, we will see true because Ahmad Aminu, Ahmad is the end. But if I say it ends with Aminu, definitely you know it's going to give us what? It's going to give us a false. If I say it ends with you, it will still say false ba daidai bane. So wannan shine abin da start with the end with yake yi a cikin Python. To please practice this. Ku practice in mutum ya fahimce su, ya san yadda ake yin su. As you are learning, we are moving. As you are learning a lot, as you can see, we are just moving. Kuma haka za mu ci gaba da tafiya. Nan za mu tsaya insha Allah cikin wannan video da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.